Weekly newsletter. Welcome to Magnificat TV News, dedicated to offering news of the Church. Today is Wednesday, October 25th, 2017. The Pope has convened a synod to study evangelization in the Amazon, where the shortage of priests makes it difficult to bring the gospel. If last week a letter from Cardinal Sarah on the motu proprio of the Pope, Magnum Principio, about liturgical translations was news, this week a letter from the Pontiff to the Cardinal is. After the success of the March for Life in Ecuador, a judge has opened proceedings against the organizers, Catholic bishops, and Protestant leaders. The Venezuelan bishops have denounced the manipulation on the part of the government of the results of the gubernatorial elections that have been held in that country. An Argentinian cathedral has been the subject of acts of vandalism by a group of feminists in the face of the passivity of the police. The evangelization of the Amazon, a vast region of America divided among several countries, will be the subject of a special synod convened by the Pope for the month of October 2019. Pope Francis has announced a special assembly of the Synod of Bishops for the Amazon region, which will take place in Rome in October 2019. The main objective is to identify new ways of evangelizing this part of God's people. Welcoming the desire of some bishops' conferences of Latin America, as well as the voice of various pastors and faithful from other parts of the world, I have decided to convene a special assembly of the Synod of Bishops for the Pan-Amazon region, which will take place in Rome in October 2019, the Pope said. The main objective of this meeting is to identify new forms of evangelization, especially to the indigenous peoples, often forgotten and without prospects for a peaceful future, in particular due to the crisis in the Amazon jungle, a lung of the utmost importance for our planet, added the Pontiff. On January 19, 2018, Pope Francis will visit the city of Puerto Maldonado in the Peruvian Amazon. There, the protagonists will be the indigenous or native peoples who will hold a special meeting with him in the arena of the Mother of God. Among the issues to be discussed at the Synod is the ordination of married men, who presumably will be first to be ordained as married deacons, and then, after a while, they will receive the priesthood. Cardinal Sarah wrote a letter last week recalling that the Vatican has the final say regarding liturgical translations. Now the Pope has corrected him, insisting on the power of the bishops' conferences on the subject. The interpretation of Cardinal Sarah, prefect of the Congregation for the Liturgy, of the motu proprio, Magnum Principium, is not correct, according to the warning of Pope Francis himself in a letter addressed to the Cardinal. The motu proprio grants great freedom to the bishops' conferences for translations of everything related to the liturgy into the vernacular languages, but left the final decision to the Vatican. Cardinal Sarah recalled this in a letter addressed to the conferences. Now the Pope insists that the meeting of the motu proprio is precisely to give that freedom, which will only be limited in the face of clear abuses that occur in the translation of relevant formulas such as the Eucharistic prayer or the sacramental formulas. To strike fear and intimidate. That was the goal of the proceedings opened against the organizers of the March for Life in Ecuador, which brought together more than 1 million people. The judges of the Court of Criminal Guarantees of Quito accepted a request for precautionary measures against members of the Ecuadorian Bishops' Conference, the Ecuadorian Evangelical Confraternity, and the Adventist Church. The measure, requested by gay activists, was submitted 2 days before the march, which took place in Guayaquil, Quito, Cuenca, and other cities of the country, to protest against the content of the bill to eradicate violence against women, which includes measures that impose gender ideology and the distribution of abortifacients to women. The mobilization had as its motto,
Don't mess with my children. The demonstration was organized by the National Front for the Family, which announced a figure of more than 1 million participants at the national level. The demonstrators called for the withdrawal from the bill in the National Assembly, everything articulated in it that allows rental wombs, sex changes, manipulation of embryos, and promotion of gender to children and adolescents. The church in Venezuela has again raised her voice to denounce the manipulation on the part of the government of the gubernatorial elections which have just occurred in that Latin American country. The Venezuelan Bishops' Conference has published a statement in which it accuses Maduro's government of manipulating the recent elections and of mocking the will of the people by taking powers away from states where its candidates have not won. The Venezuelan bishops recall that the country has suffered 6 months of confrontation caused by a government that seeks to impose a system that infringes upon the dignity of the person and disregards the Constitution. The bishops deplore the actions of the National Electoral Council because of the numerous irregularities committed. Furthermore, they consider the creation of new authorities that are taking away powers from the states where non-ruling party candidates have won, a mockery of the will of the people. One more year, Argentinian feminists have lashed out against the church. This year, the cathedral in the city of Resistencia has been affected. The police have remained impassive. 60,000 feminists burned the door of the cathedral of the city of Resistencia, Argentina, with a heap of burning trash, and damaged a statue of the Blessed Virgin Mary in front of the building. A mob of thousands of feminists attacked the cathedral of the northern Argentinian city of Resistencia, trying to set fire to it. They also threw paint, bloody tampons, and stones at the building, according to video documentation and reports published in the local media. Women, dubbed ultra-feminists and feminazis by the Argentinian press, burned the door of the cathedral with a heap of garbage. Many wore masks and were topless, with slogans written on their breasts. They left graffiti with slogans like, "Kill your father, your boyfriend, and your brother," "May the Pope burn," "Abort the male," among others. The police had placed metal barriers around the church in anticipation of the attacks, but it was in vain. Just as in many previous attacks against Catholic cathedrals in Argentina, the police remained on the sidelines and allowed the damage to occur, explaining that they wanted to avoid incidents. Our editorial this week is dedicated to commenting on the convening of an extraordinary synod to study evangelization in the Amazon. La Santa Sede acaba de convocar un sínodo especial para la Amazonía, un sínodo para la evangelización de esa región de América que además afecta a distintos países, a diócesis de distintos países. Esto no es ninguna novedad, no es la primera vez que se ha hecho un sínodo especial para una zona concreta. Pienso, por ejemplo, el sínodo que se organizó para los Países Bajos. Normalmente se hace cuando hay alguna situación especialmente compleja, a veces de graves problemas, o que por las circunstancias requieren una atención específica por parte del Papa. Por tanto, no es esto en sí una cosa extraordinaria. Y por supuesto, los sínodos son siempre consultivos, es decir, se reúnen los obispos, el sínodo se va a celebrar en Roma, no en ninguna de las diócesis afectadas, y se reúnen los obispos, deliberan y después le pasan sus conclusiones al Santo Padre, que es quien las hace propias del todo o en parte. Se prevé que en este caso aquellas conclusiones, si las cosas están como ahora, aquellas conclusiones que lleve a luz el sínodo también sean asumidas por el Vaticano. Hasta aquí, repito, ningún problema, no es la primera vez que sucede y tiene un gran valor. ¿Dónde está la cuestión en este caso? ¿Por qué se celebra este sínodo?
Yo creo que hay dos cuestiones de fondo que seguramente serán las que se tratarán en él con principal interés. La primera, la cuestión ecológica, es decir, es una zona del planeta que está siendo maltratada por algunas multinacionales que no solamente esquilman la naturaleza, por ejemplo, los árboles, la minería sin escrúpulos, sino que también persiguen y a veces matan a los indígenas que viven allí y que se ven privados de sus tierras, de sus recursos que tienen de toda la vida, aunque no tengan papeles que demuestren que son los propietarios, y que se encuentran en situaciones realmente de gran precariedad. La Iglesia, por lo tanto, hace bien en prestar su voz a los que no tienen voz para que esas situaciones, esos problemas de la naturaleza y de las personas que viven allí, los nativos de esos territorios, puedan ser escuchados ante la opinión pública mundial y sobre ellos pueda caer la atención de los grandes medios de comunicación que, si no, seguramente ni se enterarían o no querrían enterarse. La otra cuestión es la escasez de sacerdotes. Ya se ha hablado en repetidas ocasiones que una de las posibilidades a hacer como conclusión de este sínodo sería la de la ordenación de hombres casados, lo que se llaman los viri probati, es decir, hombres ya probados, hombres de madurez suficiente, y esto se haría por la vía de aceptar al sacerdocio a los que ya son diáconos casados. Es decir, primero estarían un tiempo de diáconos casados y después se les ordenaría sacerdotes. Bueno, el problema de la cuestión de la ordenación de hombres casados, de la existencia de sacerdotes casados en la Iglesia Católica, hay que decir también que no es una novedad y no es un problema dogmático. Existen sacerdotes casados, por ejemplo, en las iglesias católicas de rito oriental, de rito griego. Cuando el Papa Benedicto acepta a los anglicanos que se iban de la iglesia anglicana y los acepta dentro de la iglesia católica, vuelven a ordenarles como sacerdotes, pero mantienen el matrimonio que la mayor parte de ellos tenían. En sí, no estamos ante un problema dogmático. Si lo fuera, ni se podrían tener los sacerdotes casados de rito griego, ni se podrían tener los anglicanos casados como sacerdotes católicos, los ex-anglicanos casados como sacerdotes católicos. No es un problema dogmático del mismo tipo que puede ser, que es un problema dogmático, la comunión de los divorciados vueltos a casar o la aceptación de las mujeres al sacerdocio. No es un problema dogmático y, sin embargo, eso no significa que no sea un problema o que no pueda ser un problema. Los casados, como es natural, tienen familia y necesitarán dedicar tiempo a su familia y también más recursos económicos en un contexto en el cual el dinero es tan poco para los sacerdotes y viven la mayoría de ellos de una manera tan precaria. Eso sí puede resultar un grave problema. Tendríamos dos tipos de sacerdotes, unos que trabajan más y ganan menos y otros que trabajan menos pastoralmente hablando y ganan más. Repito, eso puede ser un problema. Y otros problemas colaterales añadidos se me ocurren, por ejemplo. Estos sacerdotes casados, que ya están casados antes de sacerdote, pero que después resultan sacerdotes casados. Estos sacerdotes casados tienen su esposa. Estos sacerdotes casados no siempre les va a ir bien en el matrimonio. ¿Qué va a ocurrir entonces en el caso de que no les vaya bien? Y además, los que, por ejemplo, ya son sacerdotes, ¿se les permitiría casarse? ¿Podría salir a la luz los que viven en concubinato, que los hay y tienen hijos? ¿Ellos podrían sacar a la luz su situación? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con los sacerdotes que deciden no casarse y que deciden permanecer solteros? ¿No se les acusaría, no caería sobre ellos la sombra de la sospecha de que son homosexuales? Los mismos homosexuales, es decir, los curas gay o los gay que quieran ser sacerdotes, estos, ¿se les permitiría también tener acceso al sacerdocio o, si lo son, poder legalizar su situación y reconocer sus parejas, aduciendo que tienen los mismos derechos que los heterosexuales? Planteo simplemente unas cuestiones, porque son las cuestiones prácticas que nos vamos a encontrar. Dos tipos de sacerdocio, unos con más dedicación y otros con menos, unos que necesitan más dinero y otros que van a cobrar menos, y luego todo lo demás que ya he dicho. Creo que son cuestiones, repito, no de tipo dogmático, pero sí de tipo práctico muy importantes, que habrá que tener en cuenta, porque lo que no cabe duda es que si se aprueba para la Amazonía, si en la Amazonía, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Colombia, hay sacerdotes casados, pues pronto los habrá en otras partes del mundo. Es decir, hay que tener mucho cuidado, no sea que
el remedio sea peor que la enfermedad. La ausencia de sacerdotes es gravísima para la evangelización, pero quién sabe lo que puede ocurrir si se hace esto y esto se generaliza. Entre otras cosas, la realidad demuestra que las iglesias donde los sacerdotes son casados, que son todas las iglesias protestantes, iglesia anglicana o iglesia luterana, también ellos tienen escasez de vocaciones y por lo tanto el fin del celibato no soluciona el problema. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date with what is happening in the Church, you can visit our news webpage, www.catolicosonline.org. Until next week, God willing.